ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇപ്പോൾ സമയം 6 മണി. 6 മണിക്കാണ് കൊമോഡോ ഐലൻഡിലേക്കുള്ള 1 ഡേ ട്രിപ്പ്. അതിനുവേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആദ്യം തന്നെ കൊമോഡോ ഐലൻഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ഏതൊക്കെയോ ദ്വീപുകളിലും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. ബോട്ട് ലാബോൻ ബാജോ ബേയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നു. ഇന്നത്തെ കൊമോഡോ നാഷണൽ പാർക്ക് യാത്ര രാവിലെ 6 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെയാണ്. കൊമോഡോ ദ്വീപിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വരാനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണം കൊമോഡോ ദ്വീപിലേക്കുള്ള എൻട്രി ഫീ അടുത്ത വർഷം മുതൽ $1000 ഉയർത്താൻ പോകുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ എൻട്രി ഫീ ഏകദേശം $10 ആണ്. കൂടാതെ പാർക്ക് റേഞ്ചർ ഫീയും ഉണ്ട്. ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൊമോഡോ ദ്വീപിലേക്കുള്ള സന്ദർശനം നിരോധിച്ചു എന്നായിരുന്നു ആദ്യം വന്ന വാർത്ത. പിന്നെ അത് മാറ്റിയാണ് എൻട്രി ഫീ ഉയർത്തുമെന്നാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് കള്ളക്കടത്തുകാർ 41 കൊമോഡോ ഡ്രാഗണുകളെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഏകദേശം 25 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റതാണ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കാരണം. ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് പാസിനാണ് $1000. അതുകൊണ്ട് കൊമോഡോ ഡ്രാഗണുകളെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ജനുവരി ആകുന്നതിന് മുൻപേ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. റിഞ്ച ദ്വീപിലുള്ളതുപോലെ ഇവിടെയും 3 ടൈപ്പ് വാക്ക് ഇൻ ട്രെയിലുകളുണ്ട്: ഷോർട്ട്, മീഡിയം ആൻഡ് ലോങ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ട്രെയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. പാർക്ക് റേഞ്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. 5 പേര് ഷോർട്ട് ട്രെയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം മീഡിയം ട്രെയിലാണ് പോകുന്നത്. ഞാനും ഇന്നലെ റിഞ്ച ദ്വീപിലെ കൊമോഡോ ഡ്രാഗണുകളെ കണ്ടതുകൊണ്ടാകാം ഇന്ന് അത്രയ്ക്ക് എക്സൈറ്റഡ് അല്ല. ആക്രമണകാരികളായ കൊമോഡോ ഡ്രാഗണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ദ്വീപിൽ ഏകദേശം 2000 ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. 2007-ലും 2009-ലും കൊമോഡോ ഡ്രാഗൺ ഈ ദ്വീപിൽ താമസിക്കുന്നവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2017-ൽ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റിനെയാണ് കൊമോഡോ ഡ്രാഗൺ ഇവിടെ അവസാനമായി ആക്രമിച്ചത്. I do the medium tour. Are you medium? Just stay there. Medium there? Yeah. Okay, then. Medium? Yeah. Medium. Everyone will be medium. Medium, well done. It's over there. Right, so I wish you welcome to Komodo National Park and Subsel Komodo Islands. Right, so now you are here, the Loch Liang place, and Loch Liang that's taken by the local language. So Loch means bay, and Liang means hole on a dragon. And Loch Liang, one of the main visitor entrance to Komodo National Park. And so now you are take the maiden trek, so long about 2.5 kilos and spend time more or less 1 hour. So the time they're flexible, depending on the riders. Yeah, depending you run, depending you more than feature like that, the time flexible. Right, so during the way, so we will hopefully see Komodo dragons, deers, wild pig, water buffalo, snake, birds, and other animals here. But I cannot guarantee to see them because they stay wild animal here. They're being lucky today. Right, so before we start, so I have regulation of the park. Don't separate from the group, please stay together. And don't smoke during the way. Don't touch animals and don't throw rubbish on the track. Please bring rubbish bag with you. And don't take anything in the park, just only pictures here. Right. Okay guys, so ready? Okay. Alright, so let's go now. Better you are here. And then can you start here? You can see മീഡിയം വാക്കിംഗ് ട്രെയിലിലൂടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ നടത്തം തുടങ്ങി. ആദ്യം തന്നെ റേഞ്ചർ സ്റ്റേഷൻ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. ചിലപ്പോൾ റേഞ്ചേഴ്സ് കൊമോഡോ ഡ്രാഗണുകളെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം മിക്കവാറും എല്ലാ സമയങ്ങളിലും റേഞ്ചർ സ്റ്റേഷനടുത്ത് 4-5 കൊമോഡോ ഡ്രാഗണുകൾ ഉണ്ടാകും. ശരിക്കും വൈൽഡ് ഡ്രാഗണുകളെ കാണണമെങ്കിൽ വാക്കിംഗ് ട്രെയിലിലൂടെ തന്നെ പോകണം. ഏകദേശം 1700 കൊമോഡോ ഡ്രാഗണുകൾ ഈ ദ്വീപിലുണ്ട്. റേഞ്ചർ സ്റ്റേഷനടുത്ത് കൊമോഡോ ഡ്രാഗണിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള നല്ല തിരക്കാണ്. അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാതെ ഒരു പാവം മാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പോയി അതിന്റെ വീഡിയോ എടുത്തു.
Oh, yeah. Oh, it's moving. He's running. അങ്ങനെ വൈറ്റ് ഡ്രാഗണുകളൊന്നും കാണാതെ നടക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചു ദൂരെ ഒരു വലിയ കൊമോഡോ ഡ്രാഗണെ കണ്ടത്. ഞങ്ങൾ കണ്ടപാടെ അത് ഓടാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങളും വിടാതെ പുറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. At the top. Yeah, he's reached the top now. But it was very fast. Went so fast. Was it? They stayed on the top. They ran up there. ഞങ്ങൾ ഓടിയതെല്ലാം വെറുതെ. അത് വേഗത്തിലോടി ഈ കുന്നിൻ മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി. We were too noisy. You know that the female Komodos to come to nest and then they begin surface hole inside, about 3 or 4 holes, but just only one hole they really want to put the eggs, so another hole just come from us. Yeah. So the real hole, so female Komodo they are digging 2 meter deep, 1 meter vertical and 1 meter horizontal. And female Komodo they can produce eggs 15 to 30 eggs. Yeah, but not all survive, dependent surface on the ground. About 15 or 20% to survive. Yeah, but however not to survive the big one because they are cannibals animals, so eat other others. So they are not good parents. Yeah, they are not good parents. So you know that when they hatching time, so baby Komodos they have the natural instinct. So they climb the tree to protect by themselves. Normally the baby Komodo they stand the trees until 3 or 4 years. Yeah, and the baby Komodo they're hunting small animals like lizard, gecko, insect, caterpillar or snake also. അവിടെ ഇത് കുറച്ചു പേര് എന്തായാലും കൊമോഡോ ഡ്രാഗൺ തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ ചെറിയ 3 കൊമോഡോ ഡ്രാഗണുകളുണ്ട്. പക്ഷെ നിലത്തിന്റെ അതേ നിറമായതുകൊണ്ട് കാണാൻ കുറച്ച് പാടാ. Okay, my group. Kuya Oscar tama. ആ ഇത് കുറച്ച് വലുതാണ്. So if you have questions about Komodo, you can ask them. Yeah. This one, 3 or 4 years. So Komodo dragons they can run very fast, up to 20 kilometers per hour. So how to catch a deer? You know, deer more fast than Komodos. But Komodos they are good camouflage. They are just wait. So when the deer or wild boar get close or passing in the front of them and dragon ambushes. Komodo dragon just need one bite because they have 60 types of bacteria and saliva to kill their prey. So on this island nobody feed Komodos and other animals here. They have natural instinct for hunting by themselves. ഇനി
ഡ്രാഗണുകളെ കാണാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നാണ് റേഞ്ചർ പറഞ്ഞത്. ഇന്നലെ റിഞ്ച ദ്വീപിൽ വെച്ച് ഇതിലും വലിയ കൊമോഡോ ഡ്രാഗണുകളെ കണ്ടിരുന്നു. അതുപോലെ മുട്ടയിട്ട് കൂടിന് കാവലിരിക്കുന്ന ഡ്രാഗണെയും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റിഞ്ച ദ്വീപാണ് കൊമോഡോ ഡ്രാഗണുകളെ കാണാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം. കൂടാതെ റിഞ്ച ദ്വീപിൽ വളരെ കുറച്ച് സന്ദർശകരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അധിക ടൂറിസ്റ്റുകളും കൊമോഡോ ദ്വീപിലേക്കാണ് വരുന്നത്. മിക്കവാറും പേരിൽ കൊമോഡോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും. Okay, my group. Yeah, they can swim, but they don't like swim. Yeah, they get in the house just to. അടുത്തതായി മാന്ദ റൈസിനെ കാണാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ള മാന്ദ പോയിന്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മാന്ദ പോയിന്റിലെ കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും കാണാം.